Good morning, Professor Akhil Ranjan Doctor. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Yes, yes. Oro, Sir, আমার রিসার্চ পার্সন স্যার জয়েন করেছিলে hi. Hi, sir. আমি Good morning. 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 Hi. 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 Morning, Arup. ধৰা আৰু Hi. 2-3 মিনিট মান আছে চাগে ঠিক আছে. So, give me 2-3 minutes. ইয়া Okay. Okay. Thank you very much. Yes, Arup, I am ready. If you wish to start, you can start. Okay, sir.
Okay. স্যার আৰম্ভ কৰিম নেকি? Yes. ৰিপি So বাইদেউ আছে নেকি? I'll keep my video off for the moment. Huh? অ, Okay. Okay. Okay, then I'll start. So very good morning to all the esteemed participants. On behalf of Surendascollege Hazu, I welcome you all to this national webinar on constitutional values and Indian democracy, emerging debates and trends. The webinar is organized by the Department of Political Science in collaboration with the IQAC of Surendascollege Hazu. Today we have with us Professor Akhil Ranjan Datta sir from Gandhi University as a resource person. We have also with us Dr. Hiranyo Kumar Sharma, Honorable Principal of our college, Dr. Ali Akbar Hussain, Vice Principal of our institution, IQAC Coordinator, Dr. Ripima Bujarburua, also Dr. Ramin Medhi, Head of the Department of Political Science of our institutions. I can see a number of participants from Bihar also. Dr. Manish is there from Purulia University, and also other from Gandhi University, and also our students from the PG department. So I'd like to request all the participants to keep mute their devices so that no interruptions occurs. Before starting, I'd like to request Dr. Hiranyo Kumar Sharma, principal of our college, to give his welcome address. Over to you, sir. Thank you, Dr. Orubdaka. Good morning, Honorable Professor Dr. Akhil Ranjan Datta, HOD, Department of Political Science, Guwahati University, esteemed IQAC Coordinator of this college, Vice Principal of this college, esteemed participants coming from different colleges and institutions of Assam and across India, and the faculty members of our Surendascollege Hajo. At the very outset, I welcome you all and wish you great a session ahead. The topic of today's webinar is Constitutional Values and Indian Democracy, Emerging Debates and Concerns. The topic is very relevant and seems very interesting for me as well. The constitution of any country lays down certain ideals that form the basis of kind of country that the citizens aspire to live in. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serve as a set of principles, rules, and procedures on which there is a consensus. This form the basis according to which the people want the country to be governed and the society to move on. This includes not only an agreement on the type of government but also on certain ideals that the country should uphold. The Indian constitution has certain core constitutional values that constitute its spirit and are expressed in various articles and provisions. The word value is an abstract term which stands for what is love, respect, truth, non-violence, peace, cooperation, honesty, respect, kindness, etc. In a layman's understanding, value is that which is very essential, worth having and observing for the existence of human society as an entity. The Indian Constitution contains all such values. The constitutional values are reflected in the entire Constitution of India, but its preamble embodies the fundamental values and the philosophy on which the Constitution is based. The preamble to any Constitution is a brief introductory statement that conveys the guiding principles of the document. The preamble of the Indian Constitution is also thus so.
The values expressed in the preamble are expressed as objectives of the Constitution. These are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity, and the unity and integrity of the nation. Thus, the preamble embodying a constitutional values clearly demonstrate that these are important for the successful functioning of Indian democracy. As I just said, the topic is interesting for me. It is because if at one place the preamble to the constitution upholds the values, at the other place there have been debates and concerns going on in the TV talk shows, newspapers articles, and in the various writings in the periodicals such as India Today, The Frontline, and such other magazines. The various Honorable High Court and the Honorable Supreme Court judgments also illuminate us on various constitutional provisions and values. Not only that, the phenomenon could also be seen in various writings published abroad. I hope I should restrict myself here and now as I have limited knowledge on the subject. I hope our Honorable Resource Person Speaker Professor Akhil Ranjan Datta will illuminate us on these debates and concerns and also our duties and responsibilities citizen of this great country. With these words, I would like to conclude and welcome you all once again to this webinar. I also congratulate the faculty members of political science departments and all other members of the IQAC of this college for organizing the webinar on such a relevant topic. Thank you once again all. Thank Thank you you. very much, sir. Now I'd like to request our coordinator of the IQC, Dr. Ripima Bujarburwa, to give a brief introduction of the topic. Ma'am. Thank you, Kumar Deka. Good morning, respected Principal Sir, Honorable Resource Person of today's webinar, Professor Dr. Akhil Ranjan Datta, esteemed colleagues from different colleges and universities, research scholars from Guwahati University and other universities, and my dear students. At the very outset, on behalf of Internet Quality Assurance Cell and the Department of Political Science, I welcome you all to this webinar on constitutional values and Indian democracy, emerging debates and concerns. A constitution is a basic fundamental law of a state. The Constitution of India is a historic social-legal document embracing the aspirations of the people. The Indian Constitution has certain core values that constitute its spirit, and they're expressed in various articles and provisions. The vision of Indian Constitution has been clearly reflected in the preamble, and this vision reflects the values. From the values enshrined in the preamble and other provisions of the Constitution of India, it is evident that Indian Constitution contains all such values which are universal, human, and democratic. The citizens as well as the government need to abide by the constitutional values. Democracy cannot work properly without these values, and the values prevent the government from becoming despotic. However, from time to time, certain incidents occur which appear as threat to democracy. I just want to mention one incident. The recent crackdown on dissent is endangering free speech, peaceful protest assembly, etc. In this context, in the recent judgment, the Delhi High Court observed in its, I quote, in its anxiety to suppress dissent in the mind of the state, the line between constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred. The court further stated that, I quote, if this mindset gains traction, it would be a sad day for democracy, unquote. It may be considered as a historic judgment and it raises issues of concern. That is why
I think that it has become the need of the hour that every Indian citizen needs to be alert to the degradation of constitutional values which will have adverse impact on the smooth functioning of the democracy. In such circumstances, I feel that the topic of today's webinar is of utmost current relevance, and we have in our midst a renowned scholar and academician, Professor Dr. Akhil Ranjan Doctor, and in his deliberation, he will enlighten us on the topic and will make us aware and alert regarding our rights and duties as citizens of India. I once again welcome Professor Doctor to this webinar and conclude my brief speech. Thank you. Thank you, madam. Before starting, I just like to introduce Professor Akhil Datta sir. Professor Datta sir is presently a professor in the Department of Political Science at Gandhi University. He is an academic activist and engaged with both academic research and socio-political activism concerning human rights and dignity in the region of the Northeast India. Professor Datta has attained his post-graduation and MPhil degrees from University of Delhi and PhD from Gandhi University. He was a Rotary World Peace Fellow in 2009, and Professor Datta also completed a certificate course on Peace and Conflict Studies at International Center for Peace and Conflict Studies at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Professor Datta was a visiting fellow at the Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi during March 2017. He is an ardent advocate of democratic, secular, and progressive politics. Professor Datta served as a General Secretary at Gandhi University Teachers Association for 3 tenures and as its Vice President for 2 consecutive terms. He is also an executive editor of Notun Padatik, a socio-cultural monthly published from Guwahati, a renowned columnist in regional newspapers and research contributors both in national and international journals. Professor Datta regularly writes on issues related to globalization, social security, and people's politics. There's a number of publications which is very difficult to read it out because it's a large number. And so I'd like to request him to speak on this topic for 1 hour, and after that we'll follow with an interaction with the participants. Over to you, Dr. Okay, thank you very much. Before I start, Dr. Arup Deka, can you request Hira Chandra to put off the video? Maybe he is doing some household works. Video is on. Okay. Dr. Hiranyo Kumar Sharma, Honorable Principal of Surendascollege. Dr. Ripima Bujor Burua, IQC Coordinator. Dr. Arup Kumar Deka, Coordinator of this webinar. And esteemed colleagues from different departments of Surendascollege and my students' friends. At the very outset, let me express my gratitude for inviting me to deliver this lecture through this webinar. And I'll be trying to put you, place before you my understanding of, constitutional values and Indian democracy. I'll be taking you through a long trajectory because as I'll have to speak, for quite a long time. 1 hour is indeed quite a long time. I hope I'll be in a position to sustain myself for 1 hour. But before that, let me tell you, should I speak only in English or should I combine both English and Assamese? Moi ki dhorne kole bhal? You can use both language. Okay. Yeah, but what will be beneficial for the students? Dr. Sharma, Principal, should I keneke kole bhal hoy? Assamia Engraji duitat ne okol? I think apni both English and Assamese. Okay, that will be great. That will be great. Okay, thank you very much.
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ শৰ্মা, ডক্টৰ ৰিপিমা বুজৰ বৰা, ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ ডেকা, এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই সুৰেন দাস মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু সাংবিধানিক প্ৰমূল্য, ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ, এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে, এঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে বক্তৃতা দিব লাগিব। গতিকে এই বক্তৃতাত মই কেতবোৰ ঐতিহাসিক দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংবিধানিক প্ৰমূল্যৰ লগতে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ, এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি ধৰণে আগবাঢ়িছে, কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হৈছে, সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। So I'll be focusing on not only the constitutional values, I'll be also trying to put the very constitutional values in a historical context. And also I'll be trying to take you through the long trajectory of the democratic experiences of India. মই ধীৰে সুস্থিৰে কথাখিনি কম, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে, I'll request Arup Kumar Deka to note down the questions. Even in between you can raise the questions. Let it be in a conversation mode. আমি যদি অলপ কথা বতৰাৰ মাজেৰেও যাব বিচাৰো, মোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, আপত্তি নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে তেওঁলোকে মাজতো সুধিব পাৰে। Let me tell you that when we talk about the constitutional values of India, we need to understand one thing very properly, very appropriately, that our constitutional values are inherited from, drawn from the anti-colonial struggle that we the people of India fought against the British colonial system. And that reminds us that the anti-colonial struggle brought about a unique kind of nationalism for India, and that is not applicable only in case of India, that is also applicable in many third world countries, for many third world countries. But anti-colonial struggle of India, that laid down the foundation of nationalism, itself developed certain values which have found its place in the constitution, making of the constitution. Now, what is that anti-colonial struggle, and what is the foundation of Indian nationalism? That we need to understand in the very beginning. Anti-colonial struggle itself is a long struggle. It's not that it started only with the formation of Indian National Congress in 1885. It started quite a long back. And that anti-colonial struggle is not only about the Congress leadership. Anti-colonial struggle in it started long back in different nook and corner of the country, when the British imperialist forces had tried to appropriate the resources of the people, and that need to be understood properly. I can give a lot of example. For example, if you look at Assam, in case of Assam also we found that anti-colonial struggle started in different places. In Nagaon, Fulaguri Dhewa, for example, the tribal people protested against the Britishers because of its appropriation of the resources, kind of taxes that it wanted to pay, even on palm leaves, panor uporoto kor proyogor nisina jibilak kotha koisil. Look at Pothoro Ghator Ron, look at the rice mill. And if you look around your own places, then you find a lot of symbols of anti-colonial struggles. I come from a place, and I keep on referring to it. I come from a place which is otherwise very backward.
in terms of communication, in terms of development, in terms of industries. Dhokwakhana, the place is called Dhokwakhana. In Dhokwakhana, the police station of Dhokwakhana was established in 1857. Now, I keep on asking myself, why in 1857 the police station in Assam was Dhokwakhana was established? There must have been some resistance against the British colonial authority. Therefore, the police station was established. I'm, telling you this point to remind you that anti-colonial struggle in its different forms, it was spread over the country in nook and corner of the country. So anti-colonial struggle is not necessarily the struggle led by Indian National Congress. It was led by the people themselves. People in different parts of the country took leadership against the against the imperialist, or against the appropriation of resources of the common people. That needs to be kept in mind. Therefore, the foundation of Indian nationalism is something which is diverse in nature. It's not that somebody laid down the foundation of Indian nationalism. We shouldn't even think that Gandhi or Nehru, for that matter, other leaders exclusively, or they exclusively laid down the foundation of Indian nationalism. The foundation of Indian nationalism was laid down by people in different ways, although they didn't call it nationalism, although they didn't think that it will finally evolve into a nation, Indian nation called Indian nation. So that needs to be kept in mind. Now, when we talk about this, then we need to speak about another important thing. What is the very unique character of Indian nationalism? And here I can tell you that there are many concepts of nationalism. Prabhat Patnaik, an eminent economist of our time, talked about two concepts of nationalism, or two ideas of nationalism. মই কথাখিনি আকৌ অসমীয়াত কম সংক্ষেপে, মই ইংৰাজীত কথাখিনি কৈ লওঁ যে there are two ideas of nationalism. One is the Western or European idea of nationalism. The other is Indian ideas on nationalism. And for that matter, the third world notion of nationalism. Now, Western or the European concept of nationalism is wealth centric, in the sense that wealth or the property is the foundation of the European nationalism. Why? Because nationalism for them was the outcome of, was the outcome of the requirements of capitalism. It was the culmination of the process that is called capitalism. Now, capitalism is based on the principle of surplus capital, appropriation of resources, and so on and so forth. And capitalism finally culminated in imperialism or colonialism, establishing colonies in different parts of the world. Now, therefore, the I think your voice is not audible. অৰূপ, হয়, ভইচটো শুনা নাই স্যাৰ। ছাৰৰ চাগে হয়তো নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। হয়, ছাৰক কাইণ্ডলি তুমি ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিব দিলে তেতিয়া হয় ৰিজন হ'ব কৰিছে। নেকি? তুমি এবাৰ আকৌ টেলিফোনত কথা ৰিজইন পাতি ল'বা কৰিলোঁ। নহ'লে। হয়।
দীপেন বাইদেউ এবাৰ ফোন কৰি Yeah. চাওকচোন ছাৰক। No, no, I'm back, Arup. I'm back. অ'কে অ'কে Arup. Yeah. হয় ছাৰ। So I had to change my internet connection. There are a lot of issues regarding the internet. So I have changed the connectivity. So what I was telling that if you look at the Western countries, European countries, the very determining force or determining factor behind nationalism is the wealth. And Prabhat Patnaik was referring to one very important dimension. That dimension is that if you look at the masterpiece of Adam Smith, the founder of economics, the masterpiece or the important book that he wrote, Wealth of Nation, an inquiry into the nature of wealth of nations. In other words, their pursuit was wealth, and the wealth of the nation determined the nationalism for them. But in the context of India, the determining factor or the most important foundation of nationalism is the people, because we were fighting against the imperialist forces, we were fighting against the colonial forces, we were fighting against the appropriation of the resources. Therefore, in our case, the foundation of nationalism is the people. Therefore, if you look at the preamble to the Constitution of India, it starts with "We the people of India." Now, we the people of India, the very foundation of the Constitution, is also the foundation of Indian nationalism. As I mentioned in the very beginning, that when you look at Indian nationalism, its foundation is quite diverse. It cannot be reduced to Indian National Congress. It needs to be located in different nooks and corners of the country where people were protesting against these imperialist policies. Therefore, when we talk about the constitutional values of India, this very foundation of Indian nationalism needs to be kept in mind. And the foundation is the people's interest. Now you have I can give a lot of examples, from different parts of the country, how people defined what is the kind of nationalism that we look for. 1930 is a very significant year when the Lahore Congress took place. And if you look at the Lahore Congress resolution, one of the important resolutions was universal suffrage, Sarbojanin Bhotadhikar. Remember, 1930, 17 years ahead of 1930, Indian National Congress, which was leading the national movement, anti-colonial struggle at that point, it resolved that every citizen of the country will be given right to vote, universal suffrage. Now, for us, this is a very common thing. But remember, in 1930, which was 17 years ahead of Indian independence, and by that time, many European countries didn't give universal suffrage. Women were not given right to vote. So in 1930 itself, Indian National Congress, and I'll call it Indian nationalism, said or asserted that the foundation of Indian democracy will be determined by universal suffrage. This is not a small thing. So these are few important things that we need to keep in mind. এই যে আমি যেতিয়া ভাৰতীয় সাংবিধানিক বা সংবিধানৰ প্ৰমূল্যৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগে। এটা হ'ল যে আমাৰ এই যে সংবিধান বা সংবিধানৰ প্ৰমূল্য বা সাংবিধানিক প্ৰমূল্য, এই প্ৰমূল্য আহিছে ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা। আৰু ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামেই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল। জাতীয়তাবাদৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়াহ'লে
বহু ধৰণৰ জাতীয়তাবাদ আছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা হৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ ঐতিহাসিকভাৱে তেতিয়াহলে দুই ধৰণৰ জাতীয়তাবাদ আছে এটা হল ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদ আনটো হল তৃতীয় বিশ্বৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশৰ জাতীয়তাবাদ ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদৰ মূল যিটো কাঠামো বা মূল যিটো আমি যিটো ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কওঁ পৰিকাঠামো বা ভেটি বুলি কওঁ সেইটোৰ ভেটিটো হল সম্পত্তি বা সম্পদ কাৰণ ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদ নিৰ্মাণ হৈছে এক পুঁজিবাদক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে পুঁজিবাদৰ লগত ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদৰ সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন চৰ্চা হৈছে বিভিন্ন আলোচনা হৈছে মই গোটেই কথাবিলাকলৈ নাযাওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অৰ্থনীতিবিদ প্ৰবাদ পাটনায়কে কৈছে যে এই যে ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদ যে সম্পদ কেন্দ্ৰিক বা সম্পত্তি কেন্দ্ৰিক তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হল যে ইউৰোপীয় জাতীয় চিন্তাৰ এগৰাকী অন্যতম নায়ক অৰ্থনীতিৰ পিতৃপুৰুষ বুলি যাক কোৱা হয় আডাম স্মিথৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত যিখন কিতাপ সেই কিতাপখনৰ শিৰোনামটো হল কি এন এনকুৱাৰী ইনটু দা নেচাৰ অফ ৱেলথ অফ নেশ্যনছ জাতিৰ যিটো সম্পদ সেই সম্পদৰ এক অনুসন্ধান তাৰ চৰিত্ৰ কি সেই তাৰ এক অনুসন্ধান অৰ্থাৎ ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদে কিহৰ সন্ধান কৰিছিল সম্পদৰ সন্ধান কৰিছিল আৰু সম্পদক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেই জাতীয়তাবাদৰ নিৰ্মাণ হৈছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ বা তৃতীয় বিশ্বৰ দেশৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কাৰণ আমি এই যে ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদে যি সাম্ৰাজ্যবাদ নিৰ্মাণ কৰিলে উপনিৱেশবাদ নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলো আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিল সেই তাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুঁজ আৰু সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মাজেৰেই আমাৰ জাতীয়তাবাদ নিৰ্মাণ হৈছিল সেইকাৰণে আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ কেন্দ্ৰ the center of our nationalism is the people আমাৰ গোটেই তাৰ কেন্দ্ৰ হল মানুহ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ গতিকে আমাৰ জাতীয়তাবাদ মানুহ কেন্দ্ৰিক ইউৰোপীয় জাতীয়তাবাদ সম্পদ কেন্দ্ৰিক এই কথাটো আমি যেতিয়া বুজি উঠিম তেতিয়াহে বুজি উঠিম আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰমূল্যৰ কথা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান কিহেৰে আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তাৱনাৰে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰথম বাক্যটো কি বা শাৰীটো কি উই দি পিপল অফ ইণ্ডিয়া শেষৰ বাক্যটো কি আকৌ উই দি পিপল অফ টু দা পিপল অফ ইণ্ডিয়া এই যে ভাৰতৰ প্ৰতিজন লোক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি বা মানুহ এই তেওঁলোকক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ নিৰ্মাণ হৈছে মই এই কথাও আগতে উল্লেখ কৰিছো যে এই আমি যেতিয়া জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি এনেকুৱা কথা ভাবিব নালাগে যে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ কেৱল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰিছিল 1885 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কিন্তু আমি যদি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ ইতিহাস চাওঁ বা আমি যদি এন্টি কলোনিয়েল এন্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট ষ্ট্ৰাগলৰ কথা চাওঁ যে উপনিৱেশিকতাৰ বিৰুদ্ধে সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুঁজখনৰ কথাটো লৈ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম দেশৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ঠাইত একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকে আচলতে সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল এইটো যে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ শ্ৰমিকসকলে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ সংগ্ৰামী যুঁজখন কৰিছিল আনকি এই জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগেয়ে বা পৰৱৰ্তী সময়তো আমি বহুত উদাহৰণ দিব পাৰো মই ফুলগুৰি ধেৱাৰ কথা কৈছিলো নগাঁৱৰ অথবা পথৰুঘাটৰ ৰণ বা ৰাইজ মেলৰ কথা তোমালোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িছে আৰু এটা কথা মই কৈছিল যে মই যিখন ঠাইৰ পৰা আহিছো ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ এখন সৰু ঠাই ঢকুৱাখানা মানে ঔদ্যোগিকভাৱে পিছপৰা যাতায়াতৰ ফালৰ পৰা পিছপৰা বিকাশৰ ফালৰ পৰা পিছপৰা কিন্তু তাৰ যিখন থানা সেই থানাখন 1857 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কিয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নিশ্চিতভাৱে তাত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম হৈছিল আৰু সেইটো 1857 চনত হৈছিল সেইটো কেৱল আমাৰ ঢকুৱাখানাত হৈছে তেনেকুৱা নহয় অসমৰ আৰু বহু ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল মানে সুমনিত মানে বা পামত মানুহে এই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলগীয়া যুঁজৰ কৌশল নিৰ্মাণ কৰিছিল এই কথাবোৰ আমি মনত ৰখা ভাল তেতিয়াহে আমি আমাৰ যি সাংবিধানিক প্ৰমূল্যৰ কথাটো বুজি পাম
গতিকে এই যিটো এন্টি কলোনিয়েল ষ্ট্ৰাগল বা যিটো ব্ৰিটিছ বিৰোধী ঔপনিৱেশিক বা বিৰোধী যুঁজ, সেই যুঁজটোৰে পৰিণতি হ'ল আমাৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তি, আৰু সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰমূল্যৰ ভিত্তিতে ৰচিত হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান। এতিয়া গান্ধীৰ প্ৰসংগটো আহিব। গান্ধীৰ প্ৰসংগ আহোঁতে মই মাত্ৰ এটা কথা কওঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতে হয়তো জানে, বহুতে নাজানে। গান্ধীয়ে মূলতঃ দুখন কিতাপ লিখিছে। এখন তেওঁৰ আত্মজীৱনী, এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ ইন লাইফ, মানে মোৰ জীৱনৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী, এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ। আৰু অন্য যিখন কিতাপ ৰাজনৈতিক, সেই কিতাপখনৰ টাইটেলটো হ'ল দ্য হিন্দস্বৰাজ। এইখন 1909 চনত লিখিছে। আৰু 1909 চনত লিখা কিতাপখনেই গান্ধীয়ে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে কি ভাবে সেই কথাখিনি খুব মানে চমুকৈ কিন্তু অতি স্পষ্টভাৱে তুলি ধৰিছে। মই সেই কিতাপখনৰ গোটেই কথাবিলাকলৈ নাযাওঁ, এতিয়া সেই কথাখিনি কোৱাটো বৰ মানে ইমান দীঘলীয়াকৈ কোৱাৰ সুযোগ নাই। মাত্ৰ এটা কথাই কম যে তেওঁ সেই গ্ৰন্থখনত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ইউৰোপীয় যিটো সভ্যতা, ইউৰোপিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, সেই ইউৰোপীয় যিটো সভ্যতা, আকৌ সেই একেটা কথা কৈছে, সম্পদ কেন্দ্ৰিক সভ্যতা, সেই সভ্যতাই কিন্তু আমি যিটো বিচাৰিছো আমাক তালৈ লৈ যাব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ তেখেতেও সেইকাৰণে তেওঁ গ্ৰাম স্বৰাজৰ কথা যে কৈছিল, যে এটা কেন্দ্ৰীকৃত ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা নালাগে বুলি কৈছিল, তেওঁ কিন্তু সেই মানুহ কেন্দ্ৰিক জাতীয়তাবাদৰ কথাই কৈছিল, মানুহ কেন্দ্ৰিক সভ্যতাৰ কথা কৈছিল। গতিকে আমি যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰমূল্যৰ কথা কওঁ, এই মূল কথাখিনি মনত ৰখা উচিত। All of you know that Indian Constitution was framed by the Constituent Assembly. The functioning of the Constituent Assembly started in 1946 in the month of December, and that culminated on 26 November 1949. Therefore, 26 November is the Constitution Day. 26 January is the Republic Day. So 26 November is the Constitution Day because the Constitution was adopted and enacted and adopted on 26 November 1949. Now, December 1946 to November 1949, 3 years, almost 3 years, and the Constituent Assembly debates have gone into many volumes. I'll not be talking about that. But let me only talk about the objective resolution of the objective resolution framed and presented by Jawaharlal Nehru in the very beginning of the debates in the Constituent Assembly. I think it was in December 1949 itself. Now this is a very interesting thing. The objective resolution moved by Pandit Nehru provided the foundation of the Indian Constitution. The values which are there in the in the preamble to the Constitution were also there in the objective resolution being moved, presented by Jawaharlal Nehru. It talked about liberty, freedom, equality, sovereignty. All these values were mentioned by Pandit Nehru while moving the objective resolution in the Constituent Assembly. I'll tell you some very interesting dimensions regarding the debates in the Constituent Assembly. What happened, not exactly in the Constituent Assembly debates because it will be quite long. I'll be talking about the debate on the objective resolution, and that provides you some very interesting insights, what kind of democracy or what kind of rule of law or what kind of nation that we were looking for. Now, এই কথাখিনি মই আকৌ অসমীয়াত কৈ লওঁ যে আমি যেতিয়া এই আমাৰ সংবিধানৰ কথা কৈছো, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এই যিটো সংবিধান সভা আছিল, সংবিধান সভাৰ বিতৰ্কৰ কথাখিনিও জানিব লাগিব। কাৰণ সংবিধান সভাৰ বিতৰ্ক বা সংবিধান সভাই আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰমূল্য নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতেই আৰু আমি সকলোৱে জনা উচিত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে 1946 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা 1949 চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে সংবিধান সভাৰ
বিতৰ্ক বা সংবিধান সভাৰ কাৰ্যাৱলী চলিছিল আৰু 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান প্ৰণয়ন আৰু গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে 26 নৱেম্বৰক সংবিধান দিন কনষ্টিটিউচন ডে বুলি কোৱা হয় 26 জানুৱাৰীক আমি গণৰাজ্য দিৱস বুলি কওঁ কাৰণ সেইদিনাই সংবিধান বলবৎ হৈছিল কিন্তু প্ৰণয়ন আৰু গ্ৰহণ হৈছিল 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে এতিয়া এই যে সংবিধান সভাৰ কাৰ্যাৱলী এই কথাখিনিটো বিতংকৈ কোৱাৰ অৱকাশ নাথাকিব বহু দীঘলীয়া হ'ব মাত্ৰ মই অবজেক্টিভ ৰেজলিউচন যিটো লক্ষ্য প্ৰস্তাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰো সেই লক্ষ্য প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে যদি আমি কিছু কথা পাতো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰমূল্যটো কি সেই কথাটো বুজিব পাৰিম জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে সংবিধান সভাত এই লক্ষ্য প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল সংবিধান সভা আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক পাছতেই আৰু সেই লক্ষ্য প্ৰস্তাৱতে আজি আমি যিবিলাক সাংবিধানিক প্ৰমূল্যৰ কথা কৈছো সেই প্ৰমূল্যবিলাক তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল সেই প্ৰমূল্যবিলাকৰ ভিতৰত স্বাধীনতা আছিল সমতা আছিল গণৰাজ্য আছিল এই গোটেই হৈ যিখিনি আমি আজি সাংবিধানিক প্ৰমূল্য বুলি কওঁ এই গোটেইখিনি কথা তাত আছে এতিয়া সেই বিতৰ্কত যিবিলাক ঘটনা ঘটিছিল সেইবিলাক কথা যদি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰো তেতিয়াহ'লে আমিনো কেনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ বিচাৰিছিলো সেই কথাটো বৰ স্পষ্ট হয় সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিম B.R. Ambedkar who was the chairperson of the drafting committee of the constitution was also he was a member of the Constituent Assembly and he was sitting he was also debating or sitting in the Constituent Assembly when the objective resolution was moved by Nehru and he spoke quite late many people Sarvapalli Radhakrishnan and many eminent members of the Constituent Assembly spoke on the objective resolution moved by Jawaharlal Nehru but Ambedkar said something very interesting and we need to know it quite appropriately he said Panditji has given us the draft resolution objective resolution and he has given us or he gave us the values we need to principles that we need to pursue but the important point that we need to question how do you materialize them because we live in an extremely divided society we live in an extremely unequal society we have poor people like the Dalits who are not even allowed minimum social dignity, minimum cultural dignity. They do not have the right to move free, even in their villages. So what do you do with the values that you are talking about? How do you achieve it? I think that was very interesting. And without knowing this dimension, not able to know the values of Indian Constitution. All of you know that finally B.R. Ambedkar was made the chairperson of the drafting committee of the Constitution. And the drafting committee of the Constitution provided us something more than what was given in the objective resolution moved by Nehru. আমি সকলোৱে জানো আম্বেদকাৰো আছিল সংবিধান সভাৰ সদস্য যেতিয়া লক্ষ্য প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলে তাৰ ওপৰত দীঘল বিতৰ্ক হৈছে বহু দীঘলীয়া বিতৰ্ক সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনকে আদি কৰি বিভিন্ন বক্তাই এই সম্পৰ্কে কথা কৈছে B.R. আম্বেদকাৰে বহু পলমকৈ এই লক্ষ্য প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিছিল কিন্তু তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে আমি প্ৰমূল্যৰ কথা কলো আমি নীতিৰ কথা কলো সেইটো খুব ভাল কথা হৈছে যিবিলাক কথা আমাৰ সন্মুখত নেহেৰুৱে উত্থাপন কৰিলে খুব ভাল কথা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল আমি সেইটো বাস্তৱায়িত কেনেকৈ কৰিম কাৰণ আমি যিখন সমাজত আছো ভাৰতীয় যিখন ভাৰতীয় সমাজখনটো বহুত বিভক্ত ইয়াত ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত বৰ্ণৰ নামত লিংগৰ নামত কিমান বিভাজন আছে আমি যেনিবা ইকুৱেলিটিৰ কথা কলোৱে আমি যেনিবা সমতাৰ কথা কলোৱে দলিত সকলে কেনেকৈ সমতা পাব তেওঁলোকৰ না মাটি আছে তেওঁলোকৰ না সন্মান আছে সমাজত তেওঁলোকক কোনোবাই স্বীকৃতি দিছে এই সকলৰ কি হ'ব গতিকে আমি যেতিয়ালৈকে প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড দ্য মিনছ টু ৰিয়েলাইজ দেম
আমি সেইটো বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি এটা ব্যৱস্থা কৰি ল'ব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবিলাক আমি আচলতে ভাৰতীয় জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল আৰু সেইকাৰণেই এই কথাটো মই পাছত কম। আৰু পাছত যেতিয়া বি.আৰ. আম্বেদকাৰক চেয়াৰপাৰ্চন অফ দি ড্ৰাফটিং কমিটি, খচৰা সংবিধান খচৰা কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে মনোনীত কৰা হ'ল, আমি দেখা পালো যে আমাৰ সংবিধানত যিবিলাক কথা সন্নিৱিষ্ট হ'ল সেইবিলাক আচলতে লক্ষ্য প্ৰস্তাৱতকৈ ওপৰত আছিল। So these are some important things that we need to know. Now let me come to the values. Values, all of you know. We talked about liberty, equality, freedom, justice, and later on even socialism was also socialism and secularism were also incorporated into the constitution. There are a lot of debates regarding insertion of socialism and secularism. I will not go into those debates. But let me tell you that when you look at the constitution, there are two important dimensions. One is about the fundamental rights, which is incorporated in the part 3 of the constitution. Then directive principles of state policy, part 4 of the constitution, and all of you are aware of it. The fundamental rights and directive principles of state policy. Remember, this was also a moment when United Nations already adopted Universal Declaration of Human Rights. All of you know, 1948, 10th December, United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. And one of the important rights, if you read the preamble to the Universal Declaration of Human Rights, then it talks about what does it assert? Right to life with dignity is an inalienable right. What does it mean? That you have to have right to life, but right to life with dignity. Now, what is this dignity all about? Dignity is, how do you achieve dignity? Dignity is achieved provided you have access to food, access to education, access to health, access to minimum freedom, access to liberty, access to equality, access to justice, and so on and so forth. Therefore, right to life with dignity was already laid down by Universal Declarations of Human Rights. And Indian Constitution, in a way, resembles with the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. So that is one dimension. The second dimension I mentioned, that it was not only about rights. We have also incorporated directive principles of state policy. Why? As I have mentioned, that mere giving rights may not necessarily translate them into reality. Therefore, to translate rights into reality, there are a lot of responsibilities on the part of the state. State has to facilitate the realization, the actual enjoyment of rights by its citizens. So that needs to be kept in mind. মই কলো যে আম্বেদকাৰ বহি আছিল, আম্বেদকাৰ এই কথাখিনি ক'লে, আম্বেদকাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত খচৰা কমিটিৰ সভাপতি হ'ল। সভাপতি হোৱাৰ পাছত আমাক যিখন সংবিধান দিলে, সেই সংবিধান কিন্তু লক্ষ্য প্ৰস্তাৱতকৈ ওপৰলৈ গ'ল বা তাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰিলে। কি ধৰণে? যে আমাৰ সংবিধানত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়, সব অধ্যায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই দুটা অধ্যায় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিমধ্যে সমতা, স্বাধীনতা, ন্যায়, এইবিলাক কথাটো আছেই। পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা আৰু সমাজবাদ, ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাবাদ বা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ সমাজবাদকো তাত সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। কিন্তু এই যিটো দুটা অধ্যায়ৰ কথা কৈছো, যি দুটা অধ্যায়ৰ বিষয় সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িছে, কিয় কৰা হ'ল? এটা হ'লটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, মৌলিক অধিকাৰ, আনটো হ'ল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি, ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি। ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি কিয় গ্ৰহণ কৰা হ'ল? এই যিটো কথা আম্বেদকাৰে কৈছিল যে কেৱল আমাক প্ৰমূল্য দিলে নহ'ব, কেৱল আমাক নীতি দিলে নহ'ব, সেইবিলাক আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যাতে উপভোগ কৰিব পাৰো,
তাৰ কাৰণে আমাক এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব আমি বহুধা বিভক্ত সমাজত যেহেতু বাস কৰো গতিকে তাক নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে বা চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে আৰু এই দায়িত্ববিলাকৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতেই ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কথা কৈছে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছে এতিয়া ধৰা সংবিধানত আমাৰ এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি আছে যে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা হ'ব সংবিধানত এনেকুৱা কথা আছে দেয়াৰ উইল বি নো ডিসক্ৰিমিনেশন অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ কাষ্ট ক্ৰিড ৰিলিজিয়ন এণ্ড সেক্স ধৰ্মৰ প্ৰশ্নত বৰ্ণৰ প্ৰশ্নত লিংগৰ প্ৰশ্নত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নহব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে কিন্তু আমিতো এখন বৰ্ণবাদী সমাজত বাস কৰো য'ত উচ্চ বৰ্ণ নিম্ন বৰ্ণৰ কথা আছে দলিত সকল আছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সাংঘাতিক পাৰ্থক্য আছে আমি যিমানেই যি নকওঁ লাগে আমি এখন পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত বাস কৰো আৰু পুৰুষতন্ত্ৰ অতি কঠোৰ পুৰুষতন্ত্ৰ অতি শক্তিশালী আৰু এইটো কথা আমি পদে পদে উপলব্ধি কৰো আজি ধৰা ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়তে যে ছাত্ৰী নিবাসৰ গেটখন কেতিয়া বন্ধ হ'ব ছাত্ৰাবাসৰ গেটখন কেতিয়া বন্ধ হ'ব দেখাতো বৰ ভাল লাগে যে আমাৰ মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে গেটখন বন্ধ কৰা হৈছে কিন্তু গেটখনটো বন্ধ কৰা হৈছে তাৰমানে মহিলাসকল অসুৰক্ষিত মহিলাসকল কিয় অসুৰক্ষিত তেওঁলোকে কিয় ল'ৰাবিলাকৰ সমানে স্বাধীনতা পোৱা নাই তাৰ অন্যতম কাৰণটো হ'ল আমাৰ যিটো লিংগ বিভক্ত সমাজ আমাক যিটো পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ য'ত মহিলাসকল সদায় অসুৰক্ষিত বুলি আমি ক'বও বিচাৰো আৰু সঁচাকৈ হয়ও গতিকে এনেকুৱা সেইটোতো আজি একবিংশ শতিকাটো সেইটো চলি আছে আৰু আমি যিখিনি কথা কৈ আছো সেইটো হ'ল বিংশ শতিকাৰ মাজৰ ভাগৰ কথা স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ সময়ৰ কথা গতিকে আম্বেদকাৰে কৈছিল যে কেৱল আমাক নীতি দিলে নহব ৰাষ্ট্ৰই তাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কথাটো আহিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া ভাৰতীয় যিটো ৰাজনীতি আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিলৈ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম এই দুটাৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল মই লগতে এই কথাও কলো যে 1948 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইতিমধ্যে মানৱ অধিকাৰৰ সাৰ্বজনীন ঘোষণা পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখ সেইকাৰণে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখটোক মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি যে প্ৰত্যেক মানুহেই সম্ভ্ৰমেৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব এই যে ডিগনিটি বুলি শব্দটো আছে সম্ভ্ৰম বুলি শব্দটো আছে সম্ভ্ৰম মানে কি সম্ভ্ৰমৰ অৰ্থ হ'ল এইটোৱেই আমি কেৱল জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ পালে নহব জীয়াইটো আমি যেনে তেনে য'তে ত'তে থাকিব পাৰো তোমাৰ জীয়াই থকা মানে ফিজিকেল সাৰ্ভাইভেল শাৰীৰিকভাৱে আমি কেনেবাকে বৰ্তি আছো কিন্তু তেনেকৈ থাকিলেতো গণতান্ত্ৰিক দেশত থকা নহব গতিকে আমি যদি গণতান্ত্ৰিক দেশত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ন্যায় সৰ্বোচ্চ এটা ব্যৱস্থাত থাকিব লাগে তেনেহলে আমাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব সমতা থাকিব লাগিব এই যিবিলাক কথা আছে আমাৰ আমি সকলো ধৰণৰ বৈষম্যৰ ঊৰ্ধত থাকিব লাগিব সেইটো আমি কেনেকে বাস্তৱায়িত কৰিম সেইটো বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণেই ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ অন্যতম এটা লক্ষ্য আছিল ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ কথাটোলৈ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটোৰ লগত সাংবিধানিক প্ৰমূল্যৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে মই ইতিমধ্যে কৈছো যে আমাৰ জাতীয়তাবাদ যিহেতু মানুহ কেন্দ্ৰিক আছিল সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰ বা জাতীয়তাবাদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল স্বাধীনতা আন্দোলন কৰা হৈছিল স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰা হৈছিল গতিকে এই কথাবিলাক আমি ভালকৈ বুজা ভাল যে কিয় মৌলিক অধিকাৰৰ লগত ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি থাকিল কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটোতো ইমান সহজ নাছিল এটা আমাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত এটা আছিল ৰাইট টু প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি সংবিধানৰ আজিকালিতো 6টা মৌলিক অধিকাৰ আগতে 7টা আছিল 7টাৰ ভিতৰত এটা আছিল ৰাইট টু প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি প্ৰথম যুঁজখন তাতেই আৰম্ভ হ'ল যদি ৰাইট টু প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি থাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ থাকে তেতিয়াহলে আমি কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এই প্ৰশ্নটোক লৈ প্ৰথমতে যুঁজখন আৰম্ভ হৈছিল কেনেকৈ যুঁজখন আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া লেণ্ড ৰিফৰ্মছ আৰম্ভ কৰিলে
ভূমি সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিলে জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ কালতে। কিয় ভূমি সংস্কাৰ প্ৰয়োজন হ'ল? কাৰণ কিছুমান সামন্তীয় প্ৰভুৰ হাতত, ফিডেল লৰ্ডছ বুলি যাক কোৱা হয়, তেওঁলোকৰ হাতত হাজাৰ হাজাৰ একৰ মাটি আছে। তাৰ বিপৰীতে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন শ্ৰমিক আছে। এফালে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন শ্ৰমিক, অন্যফালে কেইজনমান ভূস্বামী যাৰ হাতত মানে হাজাৰ হাজাৰ একৰ মাটিৰ অধিকাৰ আছে। সেই দুইটাৰ মাজত কেনেকে তালমিল কৰিব, আমাৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ চলিব? গতিকে এই যিটো কথা, এই কথাটো কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আমাৰ ভূমি সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচৰা হ'ল। কিন্তু ৰাইট, আমাৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছতো এটা কথা কৈছে, দোজ ৰাইটছ আৰ ইনভাইলেবল। সেইবিলাকতো ৰাষ্ট্ৰই বা চৰকাৰে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, আৰু খৰ্ব কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ কোৰ্টে, ন্যায়ালয়ে তাৰ সুৰক্ষা দিব লাগিব। বিকজ জুডিচিয়াৰী ইজ দি গাৰ্জিয়ান অফ আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। গতিকে যেতিয়াই ভূমি সংস্কাৰ আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াই সেইটো আকৌ কোৰ্টত বা ন্যায়ালয়ত তাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হ'ল। আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যে ভূমি সংস্কাৰ, সেইটো মানে অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে মানে সংসদে আইন প্ৰণয়ন কৰি সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আগুৱাই নিলে, আৰু শেষলৈ 1974 চনত right to private property was deleted from the list of fundamental rights and it was made an ordinary right. গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। So what I mentioned is that even to realize the values, constitutional values, it was important that India looks for a welfare state, and the Indian state plays an important role in this regard. And one of the fundamental issues where the tussle, the conflict started was the land reforms. Land reforms, all of you know that right to private property was one of the fundamental rights, because we had 7 fundamental rights in the beginning. Only in 1976, right to private property was deleted from the list of fundamental rights and it was made a ordinary right. Now, right to private property means that government cannot take away the right over private property. Now, if you look at land ownership, for example, in the feudal societies, look at Bihar, look at UP, Assam is exception because Assam is almost a tribal society. We do not have huge acres of land, even though we have the Mozadars. And when Vishnu Rabha and others fought against that, and not that we don't have the feudal kind of system, Vishnu Rabha, who was part of the RCPI, Revolutionary Communist Party of India, fought against all these things. Now, what I am suggesting is that the tussle started that by invoking directive principles of state policy, when government tried to establish a welfare state, and to do it, when it attempted to introduce and implement land reforms, it was challenged in the court, and all of you know that judiciary or the courts are the guardians of our constitutional rights, particularly the fundamental rights, and court therefore set aside the initiatives undertaken by Nehru government to pursue the land reforms. But then the parliament later on introduced bill, enacted laws, and continued with the land reforms. And finally, in 1976, through 46th Amendment to the Constitution, right to private property was deleted from the list of fundamental rights. So there are a lot of issues that we need to understand when, yes, someone is raising a question. I'll come back to that. Now, so we have the constitutional values, and we have the state processes, we have the economic processes, we have the political processes. Now, we have a lot of challenges. We had a lot of challenges. Even if the anti-colonial struggle for freedom movement said that there will be no caste system, patriarchy will be dissolved, weakened, the kind of inequality which is then the greater society will gradually be reduced, but that didn't happen. Therefore, what started was the confrontation between the government
and the people's movements. And that we need to understand here, which also finally culminated in the Declaration of Emergency in 1975. মই যেটো কথা কৈছো যে এফালে সাংবিধানিক প্ৰমূল্য আছে, অন্যফালে সমাজখনত সাংঘাতিক ধৰণৰ বৈষম্য আছে। সংবিধানে সমতাৰ কথা ক'লে সমাজখনত ধনী দুখীয়াৰ মাজত বিভাজন, বৰ্ণ মানে উচ্চ বৰ্ণ নিম্ন বৰ্ণৰ মাজত ব্ৰাহ্মণ সকল আৰু দলিত সকলৰ মাজত বিভাজন, আৰু গোটেই যেটো শাসন ব্যৱস্থা বা আমোলাতন্ত্ৰ সেইবিলাকতো দেখা গ'ল যে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকৰ প্ৰাধান্য বেছি। যিসকল শাসক হ'ল, যিসকল মন্ত্ৰী হ'ল, যিসকল সাংসদ হ'ল, তেওঁলোকৰ ভিতৰতো দেখা গ'ল যে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে তাত প্ৰাধান্য, দলিত সকলৰ তাত কিমান প্ৰাধান্য নাছিল, বা তলৰ শ্ৰেণীৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি লোকসকলৰো প্ৰাধান্য নাছিল। যদিও আমাৰ সংবিধানে এটা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, we have provisions of reservations for STs and STs in the Representation Act. আমি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনত সেই ব্যৱস্থাবিলাক আছে। কিন্তু লাহে লাহে gradually there was huge conflict between the common people. They were aspiring for the fulfillment of the rights given in the Constitution, and government was not in a position to do it because government was also manned by the people from the upper class and the upper caste, and mostly men. Therefore, patriarchy sustained, caste system sustained, feudalism sustained in the overall setting of the society. And yes, Dr. Bonima Talukdar raised a very interesting question. Now, so even for secularism, for example, even the government says, the constitution says ours will be secular, but the greater society is not secular. And the politics is played in the greater society. Therefore, in the long run, religion also emerged as one of the earlier in 1970s and 1980s. The caste emerged as one of the important rallying points of democratic politics, electoral politics. But eventually, religion emerged as one of the important rallying points of the electoral politics, democratic politics, undermining the very core values of secularism. In 2021 election, therefore, we had seen the conflict of civilization, civilization of the indigenous people, threat to civilization, and which is founded on the identity of religion. So all these issues emerged. 1970s, for example, a lot of movements came up. Feminist movements came up, peasants movements came up, Naxalite movements came up, and the conflict between, or the tussle between the state and the resistance forces started. আমি এই আনকি 50ৰ দশকৰ পৰা 70ৰ দশকলৈকেও আমি এই সময়ছোৱাত দেখিলো যেহেতু সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবিলাক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হোৱা নাই, সাধাৰণ মানুহৰ মাজত ৰোষ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। 50ৰ দশকৰটো নহয়, তাৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছে। মই এটা সৰু কথা কওঁ, তোমালোক সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কথা জানা যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি আছে। চিঠিখনৰ শিৰোনাম হ'ল নালিয়া পুলৰ বিপদ সংকেত। নালিয়া পুলৰ বিপদ সংকেত 1949 চনত লিখা চিঠি। নালিয়া পুলৰ বিপদ সংকেতৰ কাহিনীটো হ'ল নালিয়া পুলত এখন বিশেষ সভা হৈছিল, ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ মাজেৰেই বিষ্ণু ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, ৰুদ্ৰ বৰুৱা, কেশৱ মহন্তকে আদি কৰি সুদক্ষিণা শৰ্মা, দিলীপ শৰ্মা, আজি ৰমেন বৰুৱা, যিসকলক আমি অতি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰো, যিসকল শিল্পী, তেওঁলোক সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে আহিছে। 1949 চনৰ এখন সভাত পুলিচৰ লগত এখন যুঁজ, মানে গুলিয়াগুলি হ'ল, তাত এগৰাকী আৰক্ষী ঢুকাল, তাৰ পাছত কেইগৰাকীমান নিৰীহ মানুহ ঢুকাল। এই প্ৰশ্নটোক কেন্দ্ৰ কৰিও সাংঘাতিক ধৰণৰ সেইটো সময়ত বিতৰ্ক হৈছিল। আৰু তেতিয়াই জ্যোতিপ্ৰসাদে আঙুলিয়াই দিছিল যে আমি যিটো স্বাধীনতাৰ কথা ভাবিছিলো সেই স্বাধীনতা কিন্তু আমি পোৱা নাই। সাধাৰণ মানুহৰ সম অধিকাৰৰ যিটো কথা কৈছিলো সেইটো কিন্তু আমি পোৱা নাই। এই প্ৰশ্নবিলাক সেই সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল।
1950ৰ দশকৰ পৰা 70ৰ বিশেষকৈ 70ৰ দশকত সেইকাৰণে নাৰীবাদী আন্দোলন হ'ল, কৃষকৰ আন্দোলন হ'ল, নেক্সালাইট মুভমেন্ট, নক্সালবাদীৰ আন্দোলন হ'ল, আৰু বিশেষকৈ এই যিটো তৃণমূলৰ পৰা ৰাজনৈতিক এটা জাগৰণ আৰম্ভ হ'ল। আঞ্চলিকতাবাদী দলবিলাক আহিল। 1967 চনৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন, সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচনেই তাৰ এক আৰম্ভণি আছিল, য'ত মানে এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ উত্থান ঘটিছে। অৰ্থাৎ এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে স্বাধীনতা আন্দোলনক নেতৃত্ব দিছিল, ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাক নেতৃত্ব দিছিল, তাৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰত্যাহ্বান গঢ়ি উঠিল। অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছিল, যে অসমৰ লগতে থকা জনজাতীয় সকল, বিশেষকৈ নাগাসকলে ইতিমধ্যে 1963 চনত তেওঁলোকে এখন নিজা ৰাষ্ট্ৰ স্বকীয় নিজাকৈ এখন ৰাজ্য লাভ কৰিছে, ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি এটা তেওঁলোকে ফুল ফ্লেজ ষ্টেটহুড পাইছে। ইয়াতো সেই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি আছে। পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ যিসকল ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি আছিল, তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে, আৰু শেষত গৈ 1971-72 চনত নতুনকৈ উত্তৰ পূবৰ মানে ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছেগৈ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা সেইটো সময়ত ঘটিছে। এফালে গণ আন্দোলন হৈছে, জনজাতীয় লোকসকল ওলাই আহিছে, কৃষকসকল ওলাই আহিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সূত্ৰপাত হৈছে। And all these were meant to assert the constitutional values. আমাৰ যি সাংবিধানিক প্ৰমূল্য বা সাংবিধানিক যিবিলাক অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেইবিলাকক আমি মানে সেইবিলাকক বাস্তৱায়িত হোৱা বিচাৰো, সেই কথাটো লৈ আন্দোলনবিলাক হৈছে। So 1950s and 1970s we saw a lot of upheavals. I mentioned about Jyoti Prasad Agarwala, and Jyoti Prasad Agarwala was one of the pioneer, one of the important leaders of anti-colonial struggle, freedom struggle, particularly in 1942 Quit India movement. He played a very important role. But in 1949, even before the enactment of the Indian Constitution, he had written a letter, Naliapulor Bipod Honket, where he warned the government that the kind of policies that you are pursuing, it's not going to reflect the kind of aspirations and equality that we have been looking for. So all these issues were there, and by 1970s, lot many things evolved. In 1969, as an attempt to, realize some of those values, certain radical steps were taken, including nationalization of banks, bringing insurance sector under the control of the government, and also abolition of privy council. এই ৰাজন্য বৰ্গই যিবিলাক সুবিধা লাভ কৰিছিলে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰা হৈছে, and all these things were happening, and that culminated, there were conflicts, Jai Prakash Narayan's movement, total war, total revolution, so many things happened in the long run, and ultimately 1975 emergency was declared. 1975 চনত আমি তাৰ এটা অভিব্যক্তি প্ৰতিফলন দেখিলো যে আৰু এই জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা। But there are certain interesting things here we need to remember. All of you know that Morarji Desai, I'd like to mention it because there are a lot of important linkages with what we have been witnessing now. Now, Morarji Desai was one of the very important leaders of the Congress party. In 1964, when Jawaharlal Nehru died, he was one of the contenders for the post of Prime Minister. So he contested against Lal Bahadur Shastri. When Lal Bahadur Shastri died in 1966, Indira Gandhi became the Prime Minister, all of you know. But then Morarji Desai again, contested against Indira Gandhi. But he was not made the Prime Minister. Indira Gandhi became the Prime Minister. Subsequently, also he tried to be the Prime Minister of the country. So, but he was a very conservative leader. He was not even in favor of land reforms. He was not in favor of bank nationalization. He was the finance minister of the Indira Gandhi cabinet, and it led to the dismissal of Morarji Desai. So no, Morarji Desai is not a non-Congress leader. He became a non-Congress leader after he was
he was dismissed from the Indira Gandhi cabinet. And when Joy Prakash Narayan started Indira Hatao movement, there were two movements there: Garibi Hatao, remove poverty, and Indira Hatao, remove Indira Gandhi. So he became a part of the Indira Hatao movement, and subsequently in 1977, when emergency was withdrawn and new elections took place, Janta Party formed the government. Morarji Desai became the prime minister. Morarji Desai was in the Janta Alliance. All right. So he became a Janta Party, where Jan Sangha also merged with the Janta Party. Lal Bahadur Shastri, Lal Krishna Advani, and Atal Bihari Vajpayee, who became the prime minister of the country later on, was external affairs minister in Lal Bahadur Shastri ministry. So there are a lot of interesting things were happening. But remember, 1975, that also exposed the atrocities, the coercive character of the Indian state, the Indian government. A lot of people, political dissent was not tolerated. People were tortured. A lot of leaders were arrested, even from within Congress. Chandrasekhar was in the Congress party. Chandrasekhar was very vocal against Indira Gandhi's policies. Therefore, he was also arrested. Later on, Chandrasekhar became the president of the Janta Party. So Morarji Desai and many, Jagjivan Ram, for example, all of them were part of the Congress and long-term time Congress people. Now, 1977, emergency was withdrawn, new government came, but then again, the government didn't sustain because they had inner conflicts and so on and so forth. But one thing happened, that is the rightist forces, the Hindutva that we have been talking about, had for the first time got the opportunity of becoming part of the government system. Lal Krishna Advani, Atal Bihari, Lal Krishna Advani was, information and broadcasting minister in the Morarji Desai government. And all of you know that Atal Bihari Vajpayee became the external affairs minister. So this was the second phase. Indira Gandhi again became the prime minister of the country in 1980. And by 1980s, a lot of other developments took place. In Assam, the anti-foreigner movement became very strong. Sikhs in Punjab became very strong. MNF, for example, Mizo National Front in Mizoram, present-day Mizoram, they become very strong. A lot of insurgent movements came up. 1984, Indira Gandhi was assassinated and Rajiv Gandhi became the prime minister. All of you know the Bofus scandal and so on. I'll not be talking about all these things, but significantly, there was also a change in the international politics. আন্তৰ্জাতিক এই যে ঘটনাবিলাক ঘটিল, যে জৰুৰীকালীন শাসনলৈকে গ'ল 1970 দশকৰ আৰম্ভণিতে, এফালে গৰিবী হটাও ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছে, এফালে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কৈছে ইন্দিৰা হটাও, এই ধৰণৰ আন্দোলন হ'ল। মোৰাৰজী দেশাইকে আদি কৰি কংগ্ৰেছত যিসকল ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, তেওঁলোক জয়প্ৰকাশৰ এই গোটেই যাত্ৰাত সামিল হ'ল। মোৰাৰজী দেশাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল ইমাৰ্জেন্সিৰ পাছত আকৌ নতুন নতুন ধৰণৰ ঘটনা আৰম্ভ হ'ল। By 1980, international politics also started changing. গতিকে এই বহুত দীঘলীয়া কথা মই নকওঁ, মই এটা মাত্ৰ কথা কৈ থওঁ। 1955 চনত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিল, এইটো কোৱা হয় এফ্ৰো এছিয়ান কনফাৰেন্স। এটা ডাঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট, বহু ডাঙৰ ঘটনা, যে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ যিবিলাক নতুনকৈ স্বাধীনতা পোৱা দেশ, তেওঁলোকে বান্দুং বুলি ইণ্ডোনেছিয়াৰ ঠাইত লগ লাগিলে আৰু সেই এফ্ৰো এছিয়ান কনফাৰেন্স হ'ল। আৰু এই এফ্ৰো এছিয়ান কনফাৰেন্সৰ পৰা গৈয়ে নন এলাইন মুভমেণ্ট, যিটো আমি গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন বুলি কওঁ, সেই আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হ'ল। সেই আন্দোলনটোৰ মূল কথা আছিল এইটো, যে আমি তৃতীয় বিশ্বৰ যিবিলাক দেশ, তেওঁলোকে নিজকে
মানে স্বাধীন কৰি ৰাখিব বিচাৰো, কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নহয়। আমি এখন শান্তিপূৰ্ণ বিশ্ব বিচাৰো, সমান্তৰালভাৱে আমাৰ স্বাধীনতাত যাতে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নহয়। আমি সোভিয়েট শিবিৰতো নাই, আমি আমেৰিকাৰ শিবিৰতো নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থান লৈ নন এলাইনমেন্ট মুভমেন্ট আৰম্ভ হ'ল। আৰু সেই মুভমেন্ট এটা বাই 1970s ইট ৱাজ কোৱাইট ৰেডিকেল, বহু একটা বৈপ্লৱিক এটা টাৰ্ণ লৈছে। ফিডেল কাষ্ট্ৰো কিউবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, তেখেত তাৰ সভাপতি হৈছে, তাৰ পাছত ইন্দিৰা গান্ধী সভাপতি হৈছে, আফ্ৰিকাৰ বহুত লিডাৰ ইয়ালৈ আহিছে। গতিকে এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। লাহে 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 সোভিয়েট সংঘৰ যেতিয়া পতন হ'ল 1990ৰ শেষৰ ফালে, 80 দশকৰ শেষৰ ফালে, 90 চনত, তাৰ আগতে ইষ্ট ইউৰোপিয়ান ছচিয়েলিষ্ট ব্লক যিবিলাকত সোভিয়েট সংঘৰ প্ৰাধান্য আছিল, সেইবিলাক দেশৰ পতন হ'ল। আমেৰিকা ইমাৰ্জড এজ the single superpower but a multipolar world. এই গোটেই কথাবিলাক মই ক'ব নিবিচাৰো আজি, মাত্ৰ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰো যে a new process started. That process is known. আৰু বহুত ঘটনা ঘটিছে, বহুত স্কেন্ডেল হৈছে, regional parties became very strong. Here অসম গণ পৰিষদ formed its government, TDP, Telugu Desam Party in Andhra Pradesh, DMK in Tamil Nadu, in many places regional political parties became very, very strong. The Indian politics to change হৈ গৈছে. Lot of, as I said, PUCL, People's Union for Civil Liberty, PUDR, People's Union for Democratic Liberty, অন্য ফালে আকৌ এই যিবিলাক মুভমেন্ট বিলাক ষ্ট্ৰং হৈছে। গতিকে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া চলি আছে, then started LPG, liberalization, privatization and globalization. বহু ঘটনা আছে, মই এই ঘটনাবিলাকলৈ নাযাওঁ। And বৰ্তমান okay, I'll talk about that. Now this process was almost a U-turn as far as the core values of the freedom struggle and constitution were concerned. এতিয়া আকৌ সেই welfare state-ৰ পৰা আমি তাৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই গুচি আহিলো। I'll not make it long. I'll speak for another 5 minutes, 7 minutes. I'll just tell you that on the one hand, we have seen lot of movements, all aspiring for fulfillment of the constitutional values. You see the tribal movements I mentioned. Look at Northeast India, both insurgent and peaceful movements, and it has taken quite a radical turn. KMSS, Kikok Mukti Hongram Committee, Narmada Bachao Andolon. So many movements came up. Even anti-corruption movement, Anna Hazare movement, so many movements came up. By the beginning of the 21st century, therefore, we have seen a lot of this movement. Two things happened. One, on the one hand, government almost abandoned the very idea of the welfare state, had gone in for liberalization and privatization. Well, guess what? এতিয়া স্কুল বিলাক প্ৰাইভেট হৈছে, কলেজ বিলাক প্ৰাইভেট হৈছে, ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাইভেট হৈছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, বজাৰখন সাংঘাতিকভাৱে প্ৰাইভেট হৈছে, এই ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। অন্য হাতে হৈছে কি lot of movements, বহু আন্দোলন, we could see lot of movements in all nook and corner of the country. Liberalization started, but something very interesting happened, and with this I'll come to an end of my presentation. So government thought that it will go in for liberalization, privatization, it will talk more of private and so on and so forth, but it created a lot of legitimacy crisis for the political parties. For the first time, Congress was ousted from power for long 8 years. It never happened in post-independent India, from 96 to 2004. Now, when in 2004 Congress government, it's called Congress-led government, came to power, UPA, it invented a lot of new mechanisms to deal with the kind of people's movements that I mentioned. They came up with MNREGA now, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. They also came up with Right to Information Act. They came up with Forest Rights Act. They came up with National Food Security Act. They came up with Right to
Education Act. So when all this came up, government started talking in terms of lot of populist policies. Look at 2021 assembly elections. So many promises. Microfinance, now that has become a big controversy now. The political party, the BJP, promised that all indebted will be given, benefits, loan will be waived off. Now a lot of crisis is happening. Rate scooters for the students, for example, all this. So what I call it a populism, competitive populism. Now, as a result of it, coming back to the fundamental question, how do you look at the constitutional values? Now, remember, today we are living in a situation where government has been talking about a lot of populist policies. Government has a gold scheme for unmarried girls. Government has scheme for tea tribes. Government has scheme for the students. Government has scheme for everybody. Old pension. Government now has also started a lot of awards. Now, Ahom Ratna, Ahom Bhukon, Ahom Vibhukon. So, government is full of awards and schemes. Now, the fundamental question comes, does it protect the constitutional values? I think that needs to be questioned. Political dissent, Ripima, Dr. Ripima Buzorbora mentioned. What happened to political dissent? Political dissent is one of the core values of the Constitution, freedom of expression. Now, is it tolerated? That's a fundamental question. She also referred to the Delhi High Court verdict. I'll not get time to talk about all these things. Now, people are also questioning about the autonomy of the judiciary. Those questions have also come to the forefront. All of you know that college teachers are now not allowed to speak against the government. They cannot write in public. All these things are happening. Therefore, my understanding is this: we have arrived at a point where we see two contradictory processes. People at large have been trying their level best to assert the constitutional values and protection of them. On the other hand, government has been trying to give them a lot of populist schemes, but at the same time suppressing the dissent, voice of dissent, the political dissent. Therefore, as citizens of the country, our responsibility is to think for an alternative. Alternative in the sense that I'm not talking about any revolution or armed struggle against the government, but I'm trying that we have to constantly remind the government, see, the Constitution has given us full citizenship, and citizenship cannot be reduced to a beneficiary. If the gap between rich and the poor, divide between them, widens day by day, or for that matter, if the caste hierarchy remains, or if we want to divide the society on the basis of religion, we are not protecting the Constitution. We look for constitutional values, we stand for constitutional values, and it is our ardent responsibility that wherever possible, we talk about those values and assert from them. I don't know, I have not been very systematic, but I have tried my best to place before you my understanding of the constitutional values in Indian democracy, emerging debates and the challenges. এই কথাখিনি মই যিমান দূৰ পাৰি মই নিজে যি ধৰণে বুজিছো সেই ধৰণে বহুত দীঘলীয়া হল কথা উপস্থাপন কৰিলো গতিকে শেষত সুৰেন্দাস কলেজক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছো মাজতে ইন্টাৰনেটৰ খেলিমেলি কাৰণে আকৌ এটা বিজুতি ঘটিল and I take the privilege to express my gratitude particularly to the principal
of the college, Dr. Hiranyo Kumar Sharma, and the coordinator IQSC, Ripima Bujor Borwa, for giving me this opportunity. Thank you very much. Um, Over Thank to you, all sir. of you. Yes. Thank you very much, sir. It's quite analytical, your presentation was, and that was quite understandable to all the students, and it definitely clears the doubts in the minds of the students. So it was very nice, and it was kind of a very analytical kind of a presentation. Thank you very much, sir. Uh, I'd like to request this lecture for an interaction and discussion. So we have around 3-4 questions in the message box. One is from Dr. Manish. So can you see that, sir? Ah, Farouk. Hi. Just a second. Yeah, let me check it. Yeah. Uh, But I somehow I'm not Delete? finding. No. I have not deleted. No, no. But then, can you read out the question? Sure, sure, sure. So Yes. I'd like that is by Manish. I'd like you to Yes. discuss on the issues that was India not a true secular state before 42nd constitutional amendment when the secularism term were introduced in preamble, and what was the discussion in the Constituent Assembly regarding to secularism. He is a faculty from Department of Political Science, Purnia University, Purnia, Bihar. Okay. Thank you very much. Before we talk about the what was there in the Constituent Assembly, let us understand the debate between Gandhi and Nehru. Uh, you know, Gandhi was a very religious person. All of we know it. And for him, secularism doesn't mean abdication of religion or complete divorce from the religion, state and religion. On the other hand, Nehru was very reluctant. He was out and out a modern kind of person. He was also a socialist within the Congress. So, what was the convergence, or what was the formula which was finally developed? The final debate between Gandhi and Nehru, it culminated in what is called uh, Sarva Dharma Samabhava, equal respect to all religions. Respect all religions, but equally. Therefore, equal respect to all religion is the principle or is the foundation of Indian secularism. Even if in the constitution, religion or secularism, the word in the preamble, or for that matter in the constitution, the word secularism was not mentioned. But if you read the constitution, right to religion is a fundamental right. But then, if you look at certain other provisions, it make it very clear that the state will not have any religion of its own. Thereby, it is not a theocratic state. On the other hand, in terms of grant or in terms of giving benefits, religion will not be considered. Or if you are giving grant, then every religion will be treated equal. Getting it? So by secularism, even if it was not incorporated, by secularism, what was meant is this, that state will have no religion, state will not discriminate on the basis of religion, and state will treat all religions equally. In the Constituent Assembly itself, it was debated, but finally it was decided that we will not put secular, the word secularism, because our understanding of secularism is very clear.
anti-colonial struggle was not based on religion. We were not, therefore we didn't come in terms with the Muslim League. So Muslim League had left, they formed their own country, and that became a theocratic country. Ours is a country where the government will treat every religion equally. Government will not have its own religion and will treat every religion equally. Therefore, it's not that India was not secular. India has always been secular. From the colonial, anti-colonial movement to that of the constitution, making of the constitution, and foundation, forming of the independent state, and its practices, it remained secular, at least in principle. Now the point is, why did it become necessary to incorporate both the word secularism and socialism in the constitution? I can tell you two important, and I mentioned it. You know, the Indira Hataw Andolan, Joy Prakash Narayan and all, and also the whole Jansangh merging with Janata Party with strong Hindutva background. I think that led to the insertion of the word secularism in the constitution. Same is the case with socialism. As I said that Morarji Desai and others, vehemently opposed the policies on nationalization of banks, even abolition of Privy Council, and also bringing insurance sector under the purview of the government, and also against the land reforms. Therefore, there is a historical context. There is a particular context for which the word secularism and socialism were inserted into the constitution. Along with it, unity and integrity were also inserted into the preamble to the constitution. Okay. Okay, sir. All right, Oru? Hi, sir. Sir, one more question by Bonima Talukdar. She wrote in a speech, বৰ্তমান ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ এটা মাত্ৰ উচ্চাৰিত শব্দ যেন বোধ হয় ই প্ৰক্ৰিয়াতে গণতন্ত্ৰৰ নামত প্ৰহসনহে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি See, I have a different perspective. If Bonima Baidu is present, I'm not very sure whether she is present or not. I cannot see all participants here. মই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নাভাবো মই ভাবো যে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো মাত্ৰ এটা দিশৰ পৰা চালে নহব এফালে চৰকাৰ আছে অন্যফালে জনসাধাৰণৰ আন্দোলন আছে যে যিমানেই চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক যিখিনি প্ৰমূল্য এই প্ৰমূল্যৰ কিছু সংকুচিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু জনজাগৰণো আহিছে প্ৰতিৰোধো আহিছে আকৌ আমি এই যে দিল্লী হাইকোৰ্টৰ বাৰ্ডিক্টৰ কথা কলো অথবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ভ্যাকচিন সম্পৰ্কে যেটো তেখেতলোকৰ অৰ্ডাৰ সেই কথাবিলাকলৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে গণতন্ত্ৰটো কেৱল উচ্চাৰিত শব্দ নহয় গণতন্ত্ৰ চৰকাৰে কি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে সেই কথাটো এটা আছে সেই ফালৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়া লাগে এটুটু একেবাৰে এটা প্ৰহসন এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হয় যে তেখেতলোকে ইমান চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণে সংকুচিত কৰিব বিচাৰিছে গোটেই গণতন্ত্ৰৰ ইনক্লুডিং ডিসেন্ট পলিটিক্যাল ডিসেন্ট এইবিলাকক কিন্তু সমান্তৰালভাৱেতো আমি জনতাৰ গণচেতনা যেটো গণচেতনা দেখিছো অথবা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে আৰু ভাৰতীয় যেটো শাসন ব্যৱস্থা সেইটোতো যদিও এটা নিৰ্দিষ্ট দলে কেন্দ্ৰত শাসন কৰিছে কিন্তু এটা দলে গোটেই দেশখন শাসন কৰা নাই আজি তামিলনাডু ডিএমকে দল তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে কেৰালা দিল্লী উৰিষ্যা অথবা ওয়েস্ট বেংগল মানে ইখন চৰকাৰক কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে আৰু এই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতাবৰণ বা গণ আন্দোলনে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে যেটো মই ভাবো অহিংস পদ্ধতিৰে হোৱা আন্দোলনবিলাকৰ কথাই মই কৈছো গতিকে এইবিলাকে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো যে একেবাৰে ঠুনুকা নহয় এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰে আৰু দুই নম্বৰ যেটো কথা যে এই আমাৰ যে ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ হৈ আছে মানে ইমাৰ্জেন্সিৰ পাছত
এখন নতুন চৰকাৰ দল এটা আহিলে ক্ষমতা হস্তান্তৰটো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, সমস্যা হোৱা নাই। অথবা দেশত কংগ্ৰেছৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অন্য দলত, সেইটোতো পৃথিৱীৰ বহু দেশত হোৱা নাই। আমাৰ দেশত কিন্তু সেইটো এতিয়াও হৈ আছে। মই সেইকাৰণে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছতো ইমান ঠুনুকা বুলি নাভাবো। অৰূপ। Sir, more question actually. How do you project Indian constitutional values in this rapid neoliberalization process? Government seems like more new liberal centric rather than the concept of welfare state has diminished. So That's an important. Yes. Right. Okay. Please go ahead. That's what your comment. I mean, that's what I want to know. Thank you very much. Welcome. That's a very interesting question. But remember that, and there are a lot of contradictions. You remember, there is Millennium Declaration, and based on Millennium Declaration, both Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals have come up. Now, the governments around the world, states around the world, including Indian government, are signatory to Sustainable Development Goals, are signatories to the Millennium Development Goals. Getting it? So despite the fact that they have been pursuing neoliberal economic reforms, they have also given commitment to the values of, to the principles or to the goals as earmarked by in the Sustainable Development Goals and earlier Millennium Development Goals. And that has forced the government to take steps, even if they are favoring the market, and they are out and out favoring the market, the way public properties are being sold out, including airports, paper mills, refineries, and so on and so forth, where people have protested very strongly. So we find that you have a government which is going out and out for privatization of public resources. It's happening in almost all domains. But the crisis like pandemic reminds us that no, if you go this way, you'll not be in a position either to save yourself, your government, and your people. Therefore, and this neoliberalism is happening not only in India, it's happening throughout the world. But you find a lot of contestation, and that is what I have been talking about. You have human development approach, Right. UNDP. Now you have Sustainable Development Goals. You have the people's struggles. Therefore, there are contradictions between neoliberalism and the constitutional values. But the government which is pursuing the neoliberal goals have also been restrained by their own commitment to SDGs and so on and so forth. True. Okay. Okay. I'll take There was the next another question I could say. Yeah. From Asif Ali Sai, is a student of PG, 4th semester. Okay. So, can you trace some relations or roles of Pandit Nehru on the formation of Pakistan before independence? If Jinnah were made Prime Minister, will there be Pakistan? There are a lot of debates. I am not a competent person to speak on it. But there was a perception that the Indian National Congress is dominated by the Hindus. It's a Hindu organization. But then, as against that, we had Azad, Abdul Kalam Azad, who was also president of the Congress Party. Therefore, these are the debates which are still going on, and there is no conclusive reply to it. I'm not very sure about it. Okay. I think, sir, we have come to this end of this discussion. So if anyone has any more, then you can ask directly.
and I have taken a lot of time. It is 1:13 now. Okay, sir. Uh, Welcome. yes, Like Hira somebody, Chandra. Hiraj. Hira Chandra has raised a question in Hindi. Okay, I'll read it out. Aliva Kolita. Aliva just asked me the question. I didn't get it. Hmm. What is your question? প্রশ্নটা কি? Can I ask a question, sir? Kumar Gaurav. Yes, you I can have I raise have the a question. question, sir. Yes, yes, please, please. Sir, I'm Kumar Gaurav, Yes. assistant Purnia Mahila College, Purnia. Okay, great. Sir, we have seen there are a lot of reports from media that there Yes. are a lot of violence, violence in Bengal being perpetuated against Hindus, Yes. especially in the context of post-election. Yes. This is the only example where in post independence period, for the first time, for exercising one's voting rights, people are now suppressed with the help of either state or state being a mute spectator, and the Muslims are allowed uh, to do violence over Hindus for exercising their voting rights. So what is the future of constitutional values in Bengal? What is your take on it? Thank you, Whether sir. it is whether it is Babri Masjid demolition, you know, or Gujarat violence, where Muslims were targeted, and now in West Bengal, where it has been reported that Hindus have been targeted. I think these all go against the constitutional values, and we as citizens need to assert the very secular foundation of our democratic polity, even the political parties for their benefit, and also look at the overall context. It's not, politics of polarization is happening, religious polarization is happening at the behest of the ruling political party in the country. Where you say that Hindutva is the political philosophy to govern the country. And if you look at Assam, for example, where certain communities have been called as the threat to the civilization, you have a lot of polarization, Savan. And the kind of violence which is taking place, I think, is the outcome of the overall, political vocabularies, political dynamics, which is happening around the country. These are the local manifestations. But then my concern is that we are not political parties. We are part of the civil society. Our ardent responsibility to uphold the constitutional values, whether it is done by political party A or political party B. If political party A is doing somewhere, political party B is doing elsewhere. So we are neither political party A nor political party B. For us, Hindus and Muslims, Christians and Sikhs, Jains, and people who declare that they don't have religion, they don't belong to any religion, all should be given equal treatment. All are full citizens of the country as per the constitution. Okay? I condemn any kind of violence. Okay. Kumar Gaurav, thank you very much. All right. So one more question by Aliva Kalita. She's a BA second sem student. Yes. Her question is like, how has the changing nature of representation affected the functioning of the Indian Parliament? And that is one. Changing And nature of representation, what does she really mean by it? What is Aliva, that? can you come and tell what you understood or what you try to mean by that particular phrase, question? Am I audible, sir?
Yes. হা হা তুমি অসমীয়াত সুধিলে কথা নাই Sir, একো নাই Hmm. okay. So first of all, good afternoon, and I'm very grateful to interact you. And also, you're my one of favorite writer, and I'm very grateful today. So my question is, has the changing nature of the representation affected the functioning of the Indian Parliament? That means, if I talk about Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, representations means Prime Minister, all about President. So how can they affect it in the Indian Parliament? Huh. See, there are both continuities and changes in the overall pattern of representation. At one point of time, we are thinking that the prime minister of the country will be only from this particular state. But now things are changing. You have prime minister from southern states, you have prime minister of Gujarat, you have representation of voices, representation of president is a Dalit person. So things are changing. Things are changing because of the, as I said, that political assertions from the grassroots, people asking for their rights, people asking for the fulfillment, their, dues. Therefore, the changing pattern of representation, and you need to look at it every level. At the panchayat level, women are getting representation. They have become strong stakeholders. Therefore, if you look at, even if the women have not been given due representation, minorities have not been given due representation, Dalits have not been given due representation, but things are changing because of the political assertions that I said. I think this is definitely bringing changes to the overall, democratic nature of our polity. Or I think we should come to an end of it. sure sure Okay. sure Yes, yes. okay if no one has any question then we can come to the end of this webinar so I, thank you I, very I much just for one thing. I just one thing. Someone Hira Chandra, I don't know where he is from. He should be very careful in, keeping his video on, because you are not in the proper uniform, and be very careful, Mr. Hira Chandra. All right, because you are in a public domain, and you are not putting your device properly, and you have to be very careful. Okay, over to Arup. okay sir স্যার আপুনি কিবা ক'ব নেকি ছাৰ আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় Nah, okay yes, sir. So thank you very much. It's a wonderful webinar that uh, presented by our Honorable Professor Akin Datta sir from the Gandhi University, and we have a very nice discussion from all the most of the participants. And I also say thanks to our Honorable Principal for allowing us to organize this kind of seminar webinar. And I also say thanks to Dr. Ripima Bujarburua, Madam, for your wonderful brief presentation. And I also thanks to all my colleagues from Surendascollege, Hajo, and say thanks to all the participants, esteemed participants. So thank you very uh, much for I am very much being with us. thankful to Professor Akhil Ranjan Datta for his very beautiful presentation, and also I am thankful to the audience. Uh, so with these few lines, actually, will I am thankful to all of you. So with these few lines, I have wound up my last voice from the head of the institution. So I would like to request Dr. Urupuma Daga or Dr. Ripuma Bujarbura to kindly wind up this session. So thank you, sir. So I think that's all from us. And Ripima বাইদেউ আপুনি কিবা ক'ব যদি ক'ব পাৰে ঠিকে আছে, বহুত ভাল লাগিল। অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু IQAC-ৰ তৰফৰ পৰা অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজলৈ আহিল, আৰু ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চয় আমি অফলাইন মোডতো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত তেখেতৰ সহযোগিতা আমি লাভ কৰিম, আমি সেইখিনি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেখেতক ওচৰত পালে নিশ্চয় ভাল পাব, আৰু সেই আশা ৰাখি তেওঁক মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অখিল, তুমি সামৰিব, ময়ো অৰুপ, তুমি আপোনালোকক সামৰিব। ধন্যবাদ জনাইছো। অঁ, ধন্যবাদ জনাইছো।
অলপ দীঘলীয়া হ'ল প্ৰয়োজনতকৈ আৰু ভালেই লাগিল আচলতে চবে ইণ্টাৰেষ্ট ভাল পালে লাগিছে। সেইকাৰণে হয় হয় ইণ্টাৰেকশ্যনো চাগে দীঘলীয়া হ'ল সেইকাৰণে হয় Professor Akhil Ranjan Datta sir, actually I am from background from physics. So মই আজি কিন্তু আপোনাৰ সেশনটো যেটো শুনিছো from the beginning, এনেকুৱা যেন হয় লাগিছে মই আজি যেন পলিটিকেল সায়েন্সৰ এটা একদম সুন্দৰ ক্লাছ এটেন্ড কৰিছো। Really, ধন্যবাদ actually. ধন্যবাদ হয় 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 হয়। হয় হয় So, Yes. sir, thank you very much, and I declare this session to be over. Thank you. Okay, thank you very Thank much. you. I'll take leave now. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, sir. Aviso!